It may be Women's Day across the world, but Afghan women continues to be abused and tortured. Take the case of Marwa, whose divorce and escape from an abusive and unloving husband was a relief. But only until Taliban took over the reins of power in Afghanistan and began sending back women who got their divorces during the period of the US-backed government. زمانی که طالبا گرفت پس دیگه یک روز بود که ما تو شیشتگی بودیم که موتر آمد، یک خانم بود دیگه طالبا و شوهرم اینا آمدن که او زمان طلاق گرفته، شوهرت میگه که طلاق ندادیم، من به زور شده ای کار. باز مجبور شدم دیگه هر چی که گفتم نگفت، گفت طلاق خطره بیار، طلاق خطره که برش بردم نشان دادم، او را گرفت پاره کرد که شما دروغ میگین، او کاری به زورگیری بود، او دولت فاسد است. Marwa was one of a small number of women who were granted a legal separation in Afghanistan, where women have next to no rights and domestic abuse is endemic. 4 months after being forcibly returned to her ex-husband, Marwa endured a new round of beatings, locked away in the house, with her hands broken and fingers cracked. به تنگ آمده بودم، من برات گفتم نه دستا 7 دفعی 8 دفعی میده شده، کلکا میده شده، روزهای شده که من متر خو می بودم، فقط می دخترکا دادانم یک چیز میدادن، موی سر ما اقدر میکند که بسته می موی سر ما اقدر جای سر ما لچ میشد، اتر زدن میکرد که بسته می دندانهایم از دست زدن می میده شد که اینا پس پلاتین میگه چی اینی رقم شاندم. چرا چای ما دیر میاری؟ اینا میله تو کوب میکرد، در خانه بندی میکرد، دروازه را قلف میکرد، اینا میزدن بود و کندن بود. خانه مادرم نمیماند، خانه کسی نمیماند. دیگه با زمانی که دخترای ما شد فقط اینا می جنگ میکرد، لتو کوب میکرد که تو چرا بچه نکدی، چرا دختر کدی. Fed up with the abuse, Marwa gathered the strength to leave. She fled hundreds of kilometers to a relative's house with her 6 daughters and 2 sons, who have all assumed fictitious names. بسیار حال ما که خراب شد، دخترها اقدام کرد، مادر گفت اقا وقت ما خورد بودیم، حال ما کلان شدیم، ما نمیتونیم که زندگی را به این رقم تیر کنیم. باز دیگه بچه مام گفت راست میگه مادر، ما تا به کی این رقم تلخ و ظلم، ما کار میکنم، پدرم کار نمیکنه، چرس میزنه، خمار میگرده و ما اتر حالت خراب داریم. مجبور شدیم دیگه خیستیم ایسو آمدیم. Even though Marwa lives in poverty with her children, they are relieved that the abuse is over and days of a peaceful living is at hand. مقصد زندگی تلخ است دیگه، از همون که از ظلم اینا کدام وقت میگم مادر خیر از گشنگی است که از امی ظلم خوبی غم شدیم، هم ظلم بود و وقت هم گشنگی بود. In Afghanistan, 9 in 10 women have experienced physical, sexual or psychological violence from their partner, according to the UN's mission in the country. Divorce, however, is often more taboo than the abuse itself, and the culture remains unforgiving to women who part with their husbands. تحمل کنه. وقتی که طاقتش دیگه به صفر رسید، باز مجبور میشه که هر حالت رو به گردن خود بگیره و حاضر به شه که از خبر خود اولاد خود جدا شود. The situation of women entangled in abusive relationships under the Taliban regime in Afghanistan has become unbearable, with many approaching lawyers like Najifa for some form of relief or escape. خانمایی که امروز ما به تماس شدن بسیار زیاد جگرخون بودن، حتی گریه میکردن، میگفتن وکیل صاحب هر راهی که بر ما بوی با مو راه را پیش میگیریم، ما را از این حالت نجات بده. Like Marwa, Sana is another woman who has seen days of total darkness and terror while suffering abuse by her husband's hands. نانام را که براش خوب پاکیزا می آوردم، نانام می گرفت به دیوار می زد. می گفت این مزه نداره. نمقه هم سماور می کرد. می گفت زن هیچ چپ نداره که گپ بزند. Sana is among the thousands of women whose divorces were annulled by the Taliban and were forced to return to their husbands. Her husband's decision to marry away her daughters to Taliban adherents forced her to look for a way out of her abusive relationship. وقتی که گرفت دخترای ما رو با طالبان نامزد کرد، دخترها می گفت ما خودکشی می کنیم. ما گاوداری کردن نمیتوانیم، مالداری کردن نمیتونیم، ما تندرو دگدان کردن نمیتونیم و چطور میتونیم که دی زندگی خود پیشرفت کنیم.
She was able to gather some money and escape with her children, and with the help of a relative found a one-room house, furnished only with a gas stove and some cushions for sleeping. Even after hiding away from her husband, Sana still spends her day in the perennial fear of being discovered. میگم هر ساعتی که شب میشه صبح میشه ما اینطور دلم میلرزد مثل برگوره. دروازه که ترقص میشه من میگم حالا ما را پیدا میکنن. حالا وقتی که بچه کاری میرش و رو آل میکنش پوزشن میچسبیدن و میپیچاندم که نشناسشون. خوب بچه هم به خدا سپرده میشوند. این قرآن شریف رو بغل گرفتم میشینم خدایا ما رو پیدا نکنه که باز اولادای ما را نبرند. Under the ousted regime, special family courts with women judges and lawyers were established to hear such cases. But the Taliban authorities have made their new justice system an all-male affair. Divorces under the Taliban government are limited to when a husband was a classified drug addict or has left the country. A nationwide network of shelters and services that once supported women has almost entirely collapsed. The Ministry of Women's Affairs and the Human Rights Commission have been erased. And Women's Day continues to evade the country.